Freedom, we need justice. We need justice. We need justice. Ensonga ssatu ze tukutteko leero. Esooka y'eyokuba nti bagamba balina abajulizi be bataagala babeere nga balabikira mu kooti ey'olujjudde ey'olukale era nga bataddeyo okusaba kwabwe kooti ekole order gye bayita witness protection order, nti eyo order ng'egamba nti abajulizi abamu ebibakwatako tebitegeerekeka n'obujulizi bwabwe babuweereyo mu kamera, kye tuyita mu kamera oba munda nga tewali n'omu abalabye, era nga bagitaddeyo nga bagamba eri expert naffe balooya bano abavuba babirwa tetubaako naffe kyetugimanyako era tebagituwadde. Kati olwaleero tusabye kooti etubadde mu chambers ti at least kooti etuweeko kopi ya application eyo gye bataddeyo tugirabeko biki bye boogeramu, tulabe oba naffe tusaba okugiyingiramu tuwakanye ekyo kye basaba ekyokuga nti abajulizi bawulirwe mu kimpukumpuku. Kooti okuwulira kwaffe ekuwulidde nabali ne bakuwakanya. Kati ku Monday eya wiiki ejja kooti lwesalawo oba ddala tunaalabako ku application eyo oba tetugirabeko, oba kooti enegituwa oba tegituwe. Ekyo kooti egenda kisalawo ku Monday. Wemala okusalawo wegamba nti olwo egituwadde ate olwo tugisome tugiyitemu tulabe oba naffe tusaba okwetaba mu application eyo obutabamu. So ekyo kooti egenda kisalawo ku Monday. Ekyokubiri kyekya disclosure, nti balina obujulizi bwe balina okutuwa. Bo bagamba nti obujulizi bwe batuwa bumala obusinga bwetaaga witness protection, nti obwasigalayo kubanga baleetayo obuntuntu abu statement obutonotono ne death certificate naki, naye nga tebanagenda ku kinyusi kubanga bagamba balina amasimu ge bakwata, balina obutambi obwa CCTV, balina ebintuntu. Kakati ebyo bakyabiremedde. Kakati eyo disclosure kooti egambye tujja gimaliza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja. Ekyo ekibadde ekyokubiri. Ekyokusatu ye consolidation, nga tugamba nti kyabulabe nnyo okuba ne files 2, ng'emu eri eno Kampala eriko emisango 6, endala eri Masaka eriko emisango 2. Ng'emu baga nti emisango gino gya murder ne terrorism na abetting terrorism gye giri mu ICD1. Ng'e Masaka basigalayo file gye bagamba yabeera erwengo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana nti batta omwami Joseph Bwanika. Kakati eyo ng'esigadde Masaka. Ffe nga tugamba nti kyabulabe okuuma file, okutambuza file zino 2 nti ne mateeka kimenya n'amateeka kubanga emisango gyonna gye boogerako gye gimu gyali mu kaseera ke kamu mwezi gwa 8 gyali mu bitundu bya Greater Masaka. Ebigendererwa bagamba birimu byali byabufuzi okuva mu 2021 okulonda okwaliwo era bagamba byali bya terrorism. Kakati ssemateeka nga ffe bwe twesibyeko mu nnyingo ya 2008 egamba nti wabeerawo omusango ogufaanana bwe gutyo nga mugamba nti emisango bagizza mu kaseera ke kamu n'ebigendererwa byali byebimu byonna bifaanagana ate ne mubateeka ku fayiro ez'enjawulo okuwozesa kuba kufu. Era ekyo bakikola mu keesi ya Kazinda. Bamugulako emisango gy'embezzlement, falsifying accounts, biki nga mu fayiro za njawulo ne bagamba naye yali accounting officer mu office yemu lwaki gyali gya njawulo okuwozesa bwe kwali kufu. Ne bagamba kooti etaputa semateeka ekyo yakimaliriza dda. Nono kooti ne tugamba bwegenda mu maaso bwekityo era kooti etaputa semateeka ebyo ejja bisazaamu kubanga baleese na application ya petition y'amabirizi yakeeredde mu kooti semateeka. Tugamba okwanguya ekyo kooti egatte fayiro zino ye Masaka ejje wano, naye nga bano bo bakiwakanya olw'ensonga nti batya olw'okuba nti fayiro zino bw'ozigatta wano emisango gino twajja dda wano bano ne babawa bbeeru era ne basasula obukadde 4 wano mu kooti. Kati gye babamiramu bbeeru ye Masaka. Kati bo kibagirwanyisa nti bano basigale nga babasibye mu fayiro y'ekimpatiira eri Masaka.
kati kyetulwana fayiro y'e Masaka eveeyo kubanga bagiteekako envumbo babasibire eyo bagigulawo oluvannyuma lw'okuddamu bakwata nga bano kooti emaze obbawa bbeeyi kati ekiri mu kyo bw'ozigatta ng'olwo bafunye ebbeeru yaabwe nga bafunye kati bano baagala bakuumira eyo ate nga tebaagala kuleeta bujulizi kakati bwe bulipo bwe tulimu naye tukyagenda maaso kooti etugambye tukomewo ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 28 etuwe rulingi ku nsonga eyo tujja kubeera bagumiikiriza naye katusuubire nti amazima ganaavaayo ku nsonga eyo mwebalingemu tulaba waliwo obukodyokodyo obw'okwagala okulwisa omusango ku sayidi y'abaate abawaabira abantu baffe kuba ne bwe tuba tulese application yonna nga tusaba balwana nnyo okulaba nti bagiremeseerwewo wabeewo emyezi egigenda nga abajulizi tebannajja n'olwekyo twebuuza nti abantu abagamba kooti e Masaka nti abajulizi baabo bonna baatereera lwaki balemesa lwaki tebaagala misango gino tukkaanye ku applications zino ezimu okutandika omusango gubeere nga kutandika omulundi gumu omusango gube nga guwozesebwa gubeere nga guggwa ekyo naffe kyetwewuunya so tulaba nti bukodyo bwakulwisa musango n'abantu bano kuba nti basigala emabega w'emitayini kati mukinogera ddagala ki ffe nga bannamateeka tusazeewo era twasalawo dda tugenda kubeerawo tukozese buli kakodyo konna akayita mu tteeka okulwanira eddembe ly'abantu baffe era kyekyo lwaki tutaddemu okusaba kuno okugatta files zino awamu kuba ke kamu ku kakodyo ke baagala okukozesa tubeere nga tuli ente e Kampala ate baseetinga omusango gw'e Masaka ate nga balooya be bamu ba state be bamu n'abawaabirwabirwa be bamu so tusazeewo kubeerawo tulwanyise buli azaamaanyi bonna n'obukodyo bwagala okulwisa omusango guno okutandika. About consolidation. They insist, no, there are basically 3 matters. The first issue was about witness protection, and that one was handled in camera. Court listened to our submission because the state had filed an application seeking for orders to protect particular witnesses and to hold certain evidence in the camera, to have it in the camera. And we are insisting that shouldn't be the case. So we have moved the court to give us an access to that application. We form our opinion whether we join it or not, or oppose it or not. The ruling should be delivered on Monday. Then the other matter was about full disclosure, and that one we have argued that we need all the evidence before us before we can prepare the record. I mean the evidence we are going to rely on to put up our defense. And they are saying that is pegged on the outcome of the application for protection of witnesses. So we shall have to wait for the, we shall have to, they said it will abide with the outcome. So we shall have to wait for that ruling on Monday, and then the judge has put the ruling on full disclosure on 10th of next month. So we shall be waiting for that decision. Finally, there was one about consolidation of the 2 files. Of course, there is abuse of court process in this particular matter. And the intention is to keep them incarcerated, to keep them on remand for as long as they want them to be there, because this honorable court granted them bail here in this particular matter, and that bail has never been cancelled. So they were rearrested brutally, and eventually they brought up another whole trumped up charge. That charge of 29th of September last year, that charge was intended to curtail their freedoms, to deny them the right that had been accorded to them by this honorable court when they were granted the bail. So they don't want that file to be consolidated with this one, because essentially it means their bail application applies even to that particular matter. So they are opposed to that. And we have brought authorities, precedent even from the Constitutional Court, to the effect that parallel processes, multiple trials are a nullity. They offend the provisions of Article 28. They amount to deprivation of the right to fair hearing, which is guaranteed under Article 28 of the Constitution. And in the Kazinda case, court had the audacity of saying once you proceed in that manner with multiple proceedings, multiple trials on matters anchored on the same set of facts and similar circumstances, that trial is a nullity ab initio and it shouldn't be, it shouldn't stand the test of time. And in this particular case, we have raised all these matters and said, look, we have the option of going to court to challenge the proceedings, but we have brought it before this honorable court early enough so that court can take a decision in earnest and say, no. We are treading a dangerous ground where we have already been cautioned by the Constitutional Court that don't conduct multiple trials on matters which are intertwined, because they are claiming these offenses happened in the aftermath of the 2021 elections.
and they were orchestrated by or perpetrated by our clients here in advancement of a political agenda, because that is the motive, that was the driving force, and that what occasioned terrorism and eventually resulted into murder. So you can see that nexus, and we have explained that there is a thread that binds together these cases of murder, and that thread is the political motive, that thread is the act of terrorism, and that thread is that agenda they are talking about. And you can't divorce one file from the other, one charge from the other. And I thought this was a matter which we should be appreciated by all and sundry, and we hope court will deliver judgment in our favor, and then we have these matters consolidated, have our clients released on bail. We proceed with the normal trial. We wonder why the state is opposed to the consolidation, yet they don't want to make a full disclosure of all the evidence that they want to rely on. Of course, their mindset is about keeping our clients incarcerated on remand without getting justice. That's what they are hell-bent on. They don't have this evidence. Their charges are trumped up, and their mission is to keep our clients curtailed or imprisoned without trial. Anchono ke suspect taina kubeera ku file nenga tatujukira bulungi ku charge sheet kwali kati ne twebuuza ki suspect mu musango guno kijja kitya okubanga right now baga manti tali ku musango guno ki suspect kitegeeza bano bonna abasigadde tebayina kibatugama ku musango guno kubanga oba ki suspect state yennyini avuddeyo n'agamba nti ki suspect alina misango mirala ku kooti y'e Masaka abadde anonyawo ki omwaka mulamba nga ali ku remand. So bino byonna bigenderera kulaba nti banyigiriza Hon.Allan Sewanyana ne Segirinya ne baneno abantu abatalina musango bayitanga ba suspects kubanga bali musango naye ate state agambye nti bali mukaaga, which is which ku charge sheet tulaba kwali mu state bamubuuziza misango kye kimuvunanyizibwa agambye akimanyi naye ate kirina kunyo nti alemeddwa okuba nga akyogera. So bino byonna biriwo okubanga bawudisa bannayuganda n'okulaba nti nno Segirinya ne Sewanyana babasiba paka mayisa naye tugenda kulwana. Nze ndi Road Council ndi mukulembeze okuba kukunga abantu tugenda bakunga twekalakasa mu mirembe. Twetaaga gavumenti eveeyo eraga obwenkanya eri Segirinya ne Hon.Allan Sewanyana kuba tebalina musango bye bavunaana tebabimanyi kuba gwe baleese ng'omujulizi waabwe abeeganye n'agamba ye bye bamugamba tebabimanyi. So twetaaga obwenkanya. Babawana lwakwagala pulezidenti waffe, babawana lwabintu bye bakoze, babawana lwakwagira nuupu. So bali bakakawo Hon.Allan Segirinya ayogere byayogera ku pulezidenti waffe, naye Segirinya n'asigala ng'ali kwalaali. So bate abantu baffe